Hello students, welcome to the Gurudev Junior College of Science. In our last video, we already learned about the characteristics of the living organism, and we have done the two characteristics of living organism, that is the growth and development, and second one is a reproduction. Okay. Now, in today's video, we are going to study or learn the remaining characteristics or the basic principle of living organism or life, and that characteristics are, that is mentioned on the blackboard. You can see here the third characteristic is the metabolism, fourth one is consciousness, fifth one is aging, and the final characteristic, that is the death. Okay, and when we thinking about the life is a precious gift of God, and death is a bitter truth of life. एक कटू सत्य असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके. So now we are going to study about the remaining characteristics of living organism, and that is the metabolism. When we think about the metabolism means what? The metabolism is a generation of energy or the production of energy that we obtain from whatever you eat or you drink, and from that you obtain the energy, means it is a generation of energy or the generation of ATP from the food that you eat or you drink, the different types of drinks. Okay, so in metabolism there are two different processes. One is the anabolism and another one is a catabolism. In anabolism, you generate ATP and you store that ATP for your physical activities. And in catabolism, you utilize that ATP molecule, means you break down that ATP molecule and the energy is released. That energy you utilized for your physical activities. Means here, what you did, you are doing the building up of reaction and again you breaking down the reaction. Means the metabolism is the sum total of two different reactions, anabolism and catabolism. Means here you making up something and then you breaking up something. Okay. Here, therefore, the metabolism is known as, it is a sum total of all biochemical reaction that taking place in a living system. It is sum total of all biochemical reaction. All biochemical reaction. Sum total of sum means addition. कशाचं addition करायचे? All biochemical reaction. Which biochemical reaction? There are two biochemical reaction. One is anabolism and another one is catabolism. Anabolism means what? The making something, means you build something, build up, building up. And the catabolism means what? The breaking reaction or the breakdown, building up and breakdown. Building up reaction and breakdown reaction. Building up reaction and here it is a breakdown reaction. These are the two reactions which takes place in metabolism. Metabolism means the food material that you eat and you obtain you generate ATP and the store ATP molecule. What is ATP? ATP is a
adenosine triphosphate. It is an energy currency similar to the rupees. For example, you collect money, okay, and you save it for your further activities. तुम्ही काय करता, सपोज तुम्ही मनी सेव्ह करून ठेवता, पॉकेट मनी जी आहे ते पॉकेट मनीचं तुम्ही सेव्हिंग करता. मग हे पॉकेट मनी काय केलं, तुम्ही सेव्ह केलं. मग सेव्ह केलं म्हणजे काय झालं, ते तुमच्याकडं बिल्डिंग अप झालं, ओके. आणि त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्हाला गरज पडली, तुम्ही त्या मनी जे आहे त्या मनीचं युटिलायझेशन केलं, ओके. म्हणजे तुम्ही काय केलं, ब्रेकडाऊन केलं, ब्रेकडाऊन रिएक्शन, ओके, म्हणजे युटिलायझेशन केलं. मग एकदा तुम्ही एटीपी बनवले, एनाबोलिझम. आणि ज्यावेळेस तुमच्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज करता त्यासाठी त्या एटीपी मॉलिक्यूलचं युटिलायझेशन केलं, दॅट इज कॅटाबोलिझम. गॉट इट? ओके. दिस इज द another basic principle of life, and the metabolism is only takes place in living organism. It is a basic defining characteristics of living organism. The first defining characteristics, जर मी तुम्हाला विचारलं which one is the important defining characteristics of living organism, answer is metabolism, because we already learned that the growth, development is not a defining characteristics of living organism. Why? Because it is takes place in non-living organism also. Second one is reproduction. The reproduction is also not it is also not a defining characteristics of living organism. Why? Because there are most of the living organism which cannot able to reproduce. For example, the unfertile human couple. Second one is mules. Third one is the worker honeybees. All these are the examples of unfertile living organism, but though they are living organism, and hence the reproduction is also not a defining characteristics of living organism. Third important, the metabolism. It is only takes place in living organism. Very important, and hence it is a defining characteristics of living organism. Next, consciousness. Consciousness, what is the consciousness? What is consciousness? Consciousness means the ability to respond the environment. Environmentला respond करण्याची जी ability आहे, that ability is known as the consciousness, and every living organism has that ability to sense the environment. Means we can respond to the physical, biological and chemical stimuli. The different types of chemical stimuli or the chemical reactions that takes place inside our body, and we respond that stimuli, as well as we respond to the biological stimuli and we respond to the physical stimuli. For example, I am writing something on blackboard and you note down that notes, means what? You respond to my voice. I am saying something and you learning that things and note down on your notebook, means you respond to the stimuli. That is the consciousness, and every living organism respond to their stimuli. Another one example, for example, if जर एखादा मित्र तुमचा तुम्हाला जर आवाज देत असेल, तर तो त्या आवाजाच्या दिशेने तुम्ही काय करता, तुमचं लक्ष तिकडे जातं. म्हणजेच काय की यू रिस्पॉन्ड टू दॅट व्हॉइस, तुम्ही त्या व्हॉइसला रिस्पॉन्ड केलं, ओके. सिमिलरली टेम्परेचर व्हॅरी ज्यावेळेस होतं किंवा ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंटल कंडिशन चेंज होतात, त्यावेळेस आपण त्या स्टिम्युलायला रिस्पॉन्ड करतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ देर इज अ टू कोल्ड, यू शिवरिंग, ओके. म्हणजेच काय होतं, ज्यावेळेस वातावरण खूप थंड असेल त्यावेळेस तुम्हाला थंडी वाजते. त्यानंतर वेन देर इज अ टू कोल्ड, यू टेंड टू स्वेट, बरोबर ना. म्हणजे काय, ज्यावेळेस वातावरण खूप गरम असतं त्यावेळेस तुम्हाला घाम येतो. म्हणजे काय, या ज्या दोन गोष्टी आहेत, यू रिस्पॉन्ड टू द एन्व्हायरमेंट, म्हणजे यू कॅन सेन्स, यू हॅव द ॲबिलिटी टू सेन्स एन्व्हायरमेंट. ॲज एन्व्हायरमेंट चेंजेस, यू ऑल्सो चेंज, ओके. म्हणजे दॅट इज द कॉन्शियसनेस. Another one is the responsiveness to stimuli.
असं एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर देयर इज वन प्लांट विच इज नोन ॲज द मायमोसा पुदिका. मायमोसा पुदिका. The Mimosa pudica, it is a botanical name. Botanical name. What is botanical name? That we learn in our next video or next chapter. Okay, systematic of living organism. त्या चॅप्टर मध्ये आपण स्टडी करणार आहे की व्हॉट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अँड व्हॉट इज बोटॅनिकल नेम. दॅट इज अ नेम ऑफ प्लांट. आता हे मराठीमध्ये याला काय म्हणतात? मायमोसा पुदिका. याचं इंग्लिश नेम आहे टच मी नॉट प्लांट, लाजाळूचं झाड. हे जे लाजाळूचं झाड तुम्ही जर बघितलं असेल तर हे जे प्लांट आहे, व्हेन यू टच दॅट प्लांट ही क्लोजेस हिज लीव्स. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या पानांना स्पर्श करता त्यावेळेस त्याची जी पानं आहे ती पानं मिटली जातात. म्हणजेच काय, हे जे प्लांट आहे दॅट शोविंग द रिस्पॉन्सिव्हनेस, ते रिस्पॉन्स करत आहे टू द स्टिम्युलाई. म्हणजे येथे रिस्पॉन्स काय झाला आणि स्टिम्युलेशन काय झालं? यू टच टू द प्लांट, you touch with your hand to this plant, that is the stimuli, and when he get the stimuli he closes his leaves, means he respond to that touch. that touch ला त्याने रिस्पॉन्ड केला आणि त्याने त्याची पानं जी आहे ती मिटून घेतली. that is a response. Consciousness. The living organism is more advanced than the human being is more superior than other living organism. आपण जर बाकी सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा जर विचार केला तर अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पेक्षा ह्यूमन बीइंग जे आहे दॅट इज क्वाइट सुपेरियर. व्हाय? बिकॉज द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग द अनदर ॲबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस नावाची एक त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे. सेल्फ कॉन्शियसनेस म्हणजे कोणती ॲबिलिटी आहे बरं? की आपण जनरली बाकीच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पेक्षा जास्त कॉन्शियस आहे. जसं हाऊ आय एम लुकिंग, ओके, व्हॉट टाइप ऑफ क्लॉथ आय विअर, मी कोणत्या प्रकारचे कपडे घातले आहे, मी कसा दिसतो, माझे कपडे स्वच्छ आहेत का, किंवा अदर टच असेल किंवा एन्व्हायरमेंट चेंज झाल्यानंतर आपलं बिहेवियर जे आहे ते चेंज होत आहे. तर या ज्या गोष्टी आहेत, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो आहे दॅट इज ह्युमन बीइंग मध्ये तो थोडासा जास्त आहे. म्हणजेच काय, द कॉन्शियसनेस इज इम्पॉर्टंट ऑर द डिफाइनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. द नेक्स्ट दॅट इज द एजिंग. एजिंग प्रोसेस. आता एजिंग होतं हे सर्वांना माहिती आहे. ऑल ऑफ यू नो दॅट व्हॉट इज एजिंग. एजिंग प्रोसेस होते म्हणजे काय? एजिंग होतं म्हणजे एखादी गोष्ट जी आहे ती ॲज इट इज, म्हणजे सपोज आता तुम्ही 21 वर्षाचे असताना किंवा 15 वर्षाचे असताना जसे दिसणार आहात, जसं तुमची स्किन टोन आहे तोच तुमचा 30 वर्षांचा असल्यानंतर असणार आहे का? नाही. मग त्याच्यामध्ये काय होतं की तुम्ही जसं एजिंग होत जातं, जशी वाढ ज्याला वय वाढत जसं जातं तसं काय होतं की तुमच्या फिजिकल ॲपियरन्स जो आहे तो फिजिकल ॲपियरन्समध्ये चेंजेस घडून येतात. चेंजेस घडून येतात मग काय होतं बरं? तुमच्या बॉडीवर जे फाईन लाईन्स आहे ते फाईन लाईन्स तुमच्या स्किनवर यायला सुरुवात होतात. म्हणजे काय? देर इज अ प्रोग्रेसिव्ह डिटेरिओरेशन इन द स्ट्रक्चर्स अँड फंक्शन्स ऑफ अन ऑर्गॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल, तुमची एखादी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करण्याची जी कपॅसिटी जी 15 वर्षामध्ये आहे तीच कपॅसिटी तुमची 85 वर्षाच्या किंवा 70 वर्षाचं झाल्यानंतर असणार आहे का? नाही. मीन्स युअर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज ऑर द युअर इफिशियन्सी टू डू वर्क इज डिटेरिओरेटेड. तुमची काम करण्याची जी ॲबिलिटी आहे, क्षमता जी आहे ती डिटेरिओरेट होत जाते. म्हणजे तुमच्या स्ट्रक्चर्स आणि फंक्शनमध्ये, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या स्ट्रक्चर आणि फंक्शनमध्ये जे डिटेरिओरेशन घडून येतं दॅट इज नोन ॲज अ एजिंग प्रोसेस. व्हॉट इज एजिंग? It is a progressive deterioration in the structure and function of organism. Is called as aging. The last one is the death. Okay. मग एजिंग झालं, हळूहळू तुमची जी इफिशियन्सी आहे, वर्किंग इफिशियन्सी ती कमी होत जाणार आहे. म्हणजे तुमच्यामध्ये एजिंग होतं आहे. आणि मग एजिंग झाल्यानंतर फायनली काय होतं? एक सुरुवातीचा पिरियड असतो की तुमचं जे एक सेल आहे ती सेल डिवाइड झाली त्यापासून ब्लास्टुला, गॅस्टुला, मोरुला अँड फायनली एम्ब्रिओ फॉर्मेशन झालं. एम्ब्रिओचं ग्रोथ झाली, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाला. मग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नंतर पुन्हा एजिंग प्रोसेस, एक ठराविक एज पर्यंत तुमचं ग्रोथ झाली, त्यानंतर एजिंग व्हायला सुरुवात झाली आणि फायनली
देयर इज व्हॉट हॅपेंड डेथ. डेथ होते म्हणजे काय होतं बरं? इट इज अ अल्टिमेट टर्मिनेट ऑफ फंक्शनल लाईफ. तुमचं जे लाईफ आहे त्याचं टर्मिनेशन होतं. इट इज अ अल्टिमेट टर्मिनेट of functional life. लाईफचं जे टर्मिनेशन होतं, टर्मिनेट होणे म्हणजे काय? टर्मिनेट होणे म्हणजे खंडित होणे. म्हणजे काय? तुमचं जे लाईफ आहे ते लाईफ काय झालं? ब्रेक झालं. म्हणजे तिथे थांबलं तुमचं लाईफ. म्हणजे बर्थ झालं, बर्थ झाल्यानंतर मग ग्रोथ झाली, ग्रोथ झाल्यानंतर यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस होऊ शकता तुम्ही. त्यानंतर तुमच्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअसली मेटाबॉलिझम होतं आहे. तुम्ही यू आर सेल्फ कॉन्शियस and then the aging will start and finally there is a death. These are the basic principle of life and that taking place in our body or in every living organism. तर हे जे सर्व characteristics आहेत, all these are the basic principle of living organism and that is takes place in the living organism. There are certain characteristics which are not a defining characteristic. For example, growth, development, development, growth and the reproduction. These two are not defining characteristics of living organism and remaining are the defining characteristics of living organism. These are the certain characteristics. Next to that, there is another topic which we are going to study, that is the taxonomical aids. All of you know that the earth having the living organism, earth is the only planet which support life. earth हा असा एकमेव planet आहे की जो life ला support करतो. means the life is only found on the earth. ही earth या एकाच planet जे आहे या एकमेव planet मध्ये earth तुम्हाला life जे आहे ते life पाहायला मिळतं. The living organisms are found in the varied climatic condition. It may found in the ocean, it found in the seas, it found in the lakes, it found in the desert climatic condition, it found on the mountain, it found on the very hot springs. Means life is found everywhere on the earth and in the varied climatic condition. There are different species, near about 1.7 to 1.8 million species of living organism has been found. एवढ्या ज्या स्पीसीज आहेत that is identified and studied. एवढ्या स्पीसीजचं 1.7 to 1.8 मिलियन एवढ्या स्पीसीज आतापर्यंत काय झालेल्या आहेत? आयडेंटिफाय झालेल्या आहेत. म्हणजे त्यांचं रिकग्निशन झालेलं आहे, त्यांचा स्टडी झालेला आहे. आणि देयर आर मच मोर स्पीसीज विच are not being identified. There are millions. यापेक्षाही खूप सारे स्पीसीज आहेत. आणि मग या ज्या स्पीसीज आहे या स्पीसीजचा जर स्टडी करायचा असेल किंवा या स्पीसीजचं आयडेंटिफिकेशन जर तुम्हाला करायचं असेल तर यू नीड अ सर्टन टूल्स टू स्टडी or to identify, to classify that living organism, and that tools which is utilized for identification and the classification of living organism, that tools are known as the taxonomical tools or the aids. Tools or aids, it is synonyms. हे एकाच अर्थाने वापरलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी उदाहरण म्हणून सांगायचं जर म्हटलं तर इफ आय हॅव टू टीच यू समथिंग देन आय रिक्वायर द चॉक, द बोर्ड, द चार्ट्स, द मॉडेल, एव्हरीथिंग. म्हणजे काय? हे माझे टीचिंग एड झाले. टीचिंग एड म्हणजे काय? मला शिकवण्यासाठी ज्या ज्या साधनांचा गरज पडते त्याला टीचिंग एड म्हणायचं. जर मी तुम्हाला म्हटलं की नो डाउट whatever I am write on the blackboard that you have to write on your notebook. तुम्हाला काय लागणार आहे? पेन लागेल, नोटबुक लागेल, त्यानंतर पेन्सिल लागेल. ओके, या सर्व गोष्टींची तुम्हाला गरज लागेल. हे झाले तुमचे एड्स, तुम्हाला नोट्स बनवण्यासाठीचे एड्स. आणि मला जर शिकवायचं आहे तर मला लागणारे टीचिंग एड्स काय आहेत? बोर्ड लागेल, मला चॉक लागेल, त्यानंतर मला चार्ट्स लागतील,
लागतील, मला मॉडेल्स लागतील, या सर्व गोष्टी तुम्हाला किंवा ऑडिओ व्हिज्युअल जर तुम्हाला काहीतरी शिकवायचं असेल तर यासाठी मला प्रोजेक्टरची गरज लागेल. ओके, या सर्व गोष्टींची मला तुम्हाला शिकवण्यासाठी गरज लागेल. तर हे झाले एड्स. ओके, मला टीचिंग करण्यासाठी एड्स. सिमिलर, इफ यू हॅव टू डू द सायंटिफिक स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, जर तुम्हाला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा सायंटिफिक स्टडी करायचा असेल तर यू नीड सर्टन टूल्स और द एड्स अँड दॅट टूल्स इज नोन ॲज दी टॅक्झॉनॉमिकल टूल. आणि त्या टूल्सला काय म्हणायचं? टॅक्सोनॉमिकल tools. Okay, which are that taxonomical tools? I am writing on the blackboard the name of that tools. These are the various characteristics of living organism. And second point, taxonomical tools. There are different taxonomical tools. First one is herbarium. Second, botanical garden. Third one is museum. Fourth one is zoological park. Museum. Fourth, zoological park. Fifth one is biodiversity park. And last, keys. These are the various tools for the identification and the classification of living organism, or they help in the scientific study of living organism. Okay, herbarium, botanical garden, museum, zoological park, biodiversity park, and the keys. Okay, the remaining topic we'll discuss in our next video. Okay, thank you students.